Good morning, and as the captain of the ship, a warm welcome to all the new intake as well as the parents. Wholeheartedly welcoming you all to BCC, and more importantly to this room that is known as the Martin Trust Hall. Just to set the context, if Sri Lanka Apparel is somewhere, right? So we are a $5.6 billion industry as at calendar year 2022, the highest revenue earner of dollars for the country amidst of all the crises that's happening. We are here today thanks to this one man, that is Martin Trust. In fact, there's a book that's kept outside about Martin Trust's history and journey. Those of you who are interested, you're most welcome to skim through that as you go out, because Martin Trust was the godfather of the modern Sri Lankan apparel. We have the giants here today, the likes of Brandix, MAS. We were all supported by him. It was his vision to bring apparel manufacturing to this part of the globe. Ishan, I believe in the mid-80s, that sort of created this entire apparel renaissance in the country. So you're at a hall that's been opened by him. He has personally graced this location way before I joined BCC, of course. But we are amidst of that sort of history. And Roland, Ishan, with your permission, if I may switch the languages, is it all right? Okay. ඉතින් ආයුබෝවන් මම හිතන්නේ බොහොමත්ම ස්තුතියි සහ ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම තාමත් ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද අපේ මේ Brandix corporate campus ආයතනය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම මේ ඔබගේ දවසට. මේක තමයි අපේ දෙවැනි වෙළුම අපේ මේ අලුත්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගත්තොත් Advanced Diploma in Fashion, Apparel and Textiles කියලා. අපි කෙටියෙන් මේකට නමක් දාලා තියෙනවා. මොකද ADFAT කියලා ඉවරලා ඒක acronym එකක්. Advanced Diploma in Fashion, Apparel and Textiles. ඉතින් ADFAT batch 2 එකට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාම තාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා සහ විශේෂයෙන්ම දෙමාපියන්. ඉතින් අද ඇත්තටම සුවිශේෂී දවසක්. මොකද ඇත්තට මගේ බෝඩ් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා කිව්වා වගේ ඔවුන් ඇත්තටම අද මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔවුන්ගේ නාම මාත්‍රික අධ්‍යක්ෂක තනතුරු නිසා නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ අධ්‍යක්ෂකවරු දෙන්නම දෛනික කටයුතු වලදී අපට හැමතිස්සෙම උවදන් දෙන අපිව ගයිඩ් කරන පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක්. ඉෂාන් පුද්ගලිකවම මේ ස්ථානයේ ඉඳලා තමයි ඔපරේට් වෙන්නේ දැන්. මේ අවුරුදු දෙන ඉවරලා ඉතින් දෛනිකව ළමයින්ව දැකලා හම්බ වෙලා කතා කරලා ගොඩක් දැනුම සම්භාරයක් පුද්ගලික මට්ටමින් ලබා දෙන කට්ටිය. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් වුණාම ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මාසෙකට සැරයක් මාස දෙකකට සැරයක් පැයකට විතර තමයි අපි හම්බ වෙන්නේ. නමුත් මෙම අධ්‍යක්ෂවරු දෙන එහෙම නෙමෙයි. අපිත් එක්කම ඉඳලා ඉවර වෙලා ඔවුන්ගේ තියෙන මේ සියලු අත්දැකීම් මුහු කරගෙන හැමෝගෙම බලාපොරොත්තුව කොහොමද හෙට ලෝකයේ දිනන කණ්ඩායමක් බිහි කරන්න කියලා. ඉෂාන් මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරා. මම ඒක තවදුරටත් ගෙනියන්නම්. අම්මේ තාත්තේ ඔයගොල්ලෝ සමහර තැනකදී චකිතයකින් ඉන්න ඇති. ඇත්තටම අද කාලේ මේ සමහරලාට ගාමන්ට් කියලා කියනවානේ. ඉස්සර දැන් අපි ඉස්කෝලෙන් අස්සන කාලේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට කිව්වේ ගාමන්ට් කිව්වා, කලාපේ කිව්වා, ජුකී කිව්වා. මම හිතන්නේ කියන්න තියෙන ඔක්කොම නම් ටික කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඉෂාන් කිව්වා වගේ පහුගිය අවුරුදු 20 ගත්තොත් ලෝකේ වටේ ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන මිනිස්සු ලංකාවට ආවහම පළවෙනියෙන්ම රස්සාවක් හොයාගෙන ඉන්නේ කොහෙටද කියලා ඉවරලා. අපේ ආයතනය සහ අපිත් එක්ක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න තවත් ආයතන කීපයක් තමයි ඔවුන්ගේ පළවෙනි choice එක. අද වෙනකන් IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන ලොකු කතිකාවක් තියෙනවා. ඔව් ඒක ලොකු අනාගතයක් තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. නමුත් ඒගොල්ලෝ මේ අවස්ථාවේ උත්සාහ කරන්නේ කොහොමද අපි ඩොලර් බිලියන් 1 ඉඳලා ඉවරලා 2කට ගෙනියන්නේ කියලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. අපි මේ වෙද්දී ඩොලර් බිලියන් 5.6ක් ගිය අවුරුද්ද කරා කොවිඩ් සහ අනිකුත් ප්‍රශ්න සියල්ලක්ම ඇතුළුව අපි බලන්න මේ අවුරුද්ද කොහොමද අපි මේක 6කට ගෙනියන්නේ කියලා ඉවරලා සහ 2025 වෙද්දී කොහොමද මේක ඩොලර් බිලියන් 8ක ඉන්ඩස්ට්‍රියක් බවට පත් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට තමයි තමන්ගේ දරුවන්ව අද ඔයගොල්ලෝ යොමු කරලා තියෙන්නේ. ඒක අනිත් තියෙන සුවිශේෂී කාරණාව තමයි ලංකාවේ තියෙන අනිත් ශාස්ත්‍ර ගත්තොත් අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රය. I think there are a few people who want to come in, some of our former students, get them in. ඉතින් අපි අනිත් ශාස්ත්‍ර ගත්තොත් අපි ලොකුවට කතා කරන ශාස්ත්‍ර ගත්තොත් බැංකු ශාස්ත්‍රය ගත්තොත්
යථාර්ථය තමයි ඉතාමත් හොඳ ශේෂ්ත්‍ර. නමුත් කොච්චරක් දුරට කලාපීයව හරි ගෝලීයව හරි අපි ආයතන විදියට ලංකාවේ ආයතන ඒ මට්ටමේ ඔපරේට් වෙනවද කියන්නේ. තොරතුරු තාක්ෂණ ශේෂ්ත්‍රය එහෙම නැත්නම් IT ශේෂ්ත්‍රය ගත්තොත් කම්පනීස් 5ක් විතර තියෙන්න පුළුවන්. Virtusa, WSO2 එතනින් එහාට ගියාම Cogen වගේ ආයතන 99X වගේ ඒවා ගොඩක් ගෝලීය මට්ටමේ යම්කිසි තරඟකාරී මුහුණුවරකින් මේවා කරනවා. අනිත් ගොඩක් ආයතන කරන්නේ එහෙ තියෙන බිස්නසස් වලට මෙහෙන් තමන්ගේ ශ්‍රමදායකත්වය ලබා දෙන එක. අනිත් ඕනම ශේෂ්ත්‍රයක් ගත්තොත් කිසිම ශේෂ්ත්‍රයක් පහළට දානවා නෙමෙයි. මොකද මේක පුද්ගලිකව මම ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ වෙන්න අවුරුදු 4කට කලින් මම ගන්න තීරණයේදී මම සෑහෙන හිතපු දෙයක්. ලංකාවේ තියෙන ශේෂ්ත්‍ර ගත්තොත් ගෝලීය මට්ටමේ තරඟකාරී වෙච්ච. උදේදුවේ මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ ඉන්ටර්විව් එකෙත් ගොඩ දෙනකොට මේක කිව්වා. ගෝලීය මට්ටමේ තරඟකාරී ශේෂ්ත්‍ර ගත්තොත් මේ ශේෂ්ත්‍රය තමයි ලංකාවේ තියෙන ශේෂ්ත්‍ර වලින් ඉහළින් ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ මෙතනින් ඉගෙනගෙන අවුරුද්දක් ඇතුළත අපි ඔයගොල්ලන්ව දානවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සති 44ක එක්ස්පෝෂර් එකකට. එතනදී ඔයගොල්ලෝ රස්සාවක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ශේෂ්ත්‍රය ගැන අවබෝධයක් ගන්න එක. ඊට පස්සේ ප්ලෑන් එකේ හැටියට නිරන්තර මට මතක විදියට ජනවාරි වෙද්දි මේගොල්ලන්ගේ අවුරුදු දෙකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වෙනවා නේ. ඊළඟ ජනවාරි 2025. sorry. ජනවාරි 2025. ඉතින් ජනවාරි 2025 ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි ඔයගොල්ලන්ව ඉන්ස්පයර්ඩ් ඉන්ටර්න්ෂිප් එකකට ලයින් කරනවා. මම ඇත්තටම රැතුල්ට එන්න කියලා කියපු ළමයි දෙන්න ඒ ඉන්ටර්න්ෂිප් එක අන්තිම බැච් එකේ කරන කට්ටිය. ඉතින් අධීක්ෂණා මනුල වෙල්කම් on board. right, nice to have you all. එතනදී අපි ඕගොල්ලන්ව යොමු කරද්දී ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්නේ ඉන්ටර්න් කෙනෙක් විදියටත් නිකන් සාමාන්‍යයෙන් කොලයක් එහාට මෙහාට කරන්න තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට නෙමෙයි. පළවෙනි දවසේ ඉඳලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි අපි ගෝලීය මට්ටමින් තරඟකාරී ශාස්ත්‍රයකට යනවා. ඉතින් ගෝලීය මට්ටමින් තරඟකාරී ශාස්ත්‍රයකට යද්දී ඒකට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම මේ ශාස්ත්‍රයට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕනේ. You need to have that technical competency. So during these 2 years, 24 months, we have worked out a brand new curriculum, like what Adila said. We've worked very closely with the industry. We are privileged to have that level of connection because not just great leaders like Roland and Ishan, but we are also blessed to have the best of technical talent working for our group and for almost a year. අවුරුද්දක් විතර වගේ කාලයක් තිස්සේ අපිට සෑහෙන ඉන්පුට් එකක් හම්බුණා මේ කට්ටියගෙන් අපේ සිලබස් එක රිවයිස් කරද්දී. මේක මේ ඇකඩමික් එක්සර්සයිස් එකක් නෙමෙයි. It wasn't really academic exercise. It was a very practical engagement with these people. ඉතින් සුවිශේෂී දේවල් කීපයක් ආවා එතනදී. අපි තේරුම් ගත දේ තමයි කාලානුරූපීව, right? As timely you need to evolve with the technology. දැන් අපි ගත්තොත් වෙනදාට අපි ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් ඉගෙන ගනි මෙහෙදී pattern making. සම්පත්කෝ, right? සම්පත් තමයි pattern making lead කරන්නේ. නමුත් දැන් ගත්තොත් if you look at now there are other technologies that people are using, whether it's browseware and things like that allows you to do digital prototyping. So we've brought in those things to this curriculum because we've got to have that. එතනින් එහාට අපි ගියොත් අපේ core එක තියෙන්නේ අපේ සන්දර්භය තියෙන්නේ it's always on apparel technologies, right? It's on textiles, garment technology. ඒ වගේ පැතිවල we've really kept that core. ඒක අපි ගාව හැමතිස්සෙම අපි තියාගත්තා මොකද ඒක තියෙන්න ඕන නිසා. ඊට අමතරව අපිට ආපු ෆීඩ්බැක් එකක් තමයි මේ සිලබස් එක හදද්දී ADFAT සිලබස් එක. ඉෂාන් අතරම ගැන කතා කරා the way forward in the world is working in smaller projects. We might work in assembly line scenario, but we always work in projects. So we're bringing in project management to this. We are bringing in automation. ගොඩක් මිනිස්සු මේ automation ගැන කතා කරාම බය හිතෙනවා. මොකද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ළමයයි මැෂින් එකයි අතර තියෙන ඝට්ටනයක් විතර ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම දකින්නේ නැහැ. World has evolved. We are talking about industry 4.0. In fact, we are touching on industry 5.0. It's really about understanding the technologies. Technology never outdates people as long as you are willing to adapt. අපි තාක්ෂණයත් එක්ක අනුගත වෙනවා නම් අපිට කවදාවත් රස්සාවල් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒකට සුදුසු මිනිස්සෙක් හදන එක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එක. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපි මේ අවුරුදු දෙකේදී කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒකට අමතරව අපිට ආපු අනිත් ලොකුම ෆීඩ්බැක් එක තමයි අම්මේ තාත්තේ මම කිව්වා දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ගෝලීයව තරඟකාරී චරිතයක් හදන්න. චරිතයක් හදන්න. මිනිස්සෙක් වෙනුවේ චරිතයක් හදන්න. ඉතින් අන්න ඒ ගමනේදී අපි මේ කතා කරන තාක්ෂණික එහෙම නැත්නම් මේ ටෙක්නිකල් කොම්පිටන්සි එකට සමගාමීව
අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි අපි කියනවා behavioral competencies. එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සර කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ soft skills කියලා ඉවරලා. ඒවා nice to have things නෙමෙයි අත්‍තරම අද වෙද්දී. ඒවා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් පුද්ගලයෙක්ගේ ඉදිරි ගමනට. ඉතින් අපි ඒ වෙනුවෙන් ලොකු වැඩ කොටසක් වැඩමාලාවක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම කීප දෙනෙකුට කිව්වා කතා කරද්දී මතක ඇති පුතාලාට දුවලට මේ අලු ගසලා දාලා ගන්න ඕනේ කියලා ඉවරලා අවුරුදු දෙකක් නෑ අවුරුද්දයි මොකද අපි අවුරුද්දකින් ඕගලම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට දානවා. රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඔය ගමන ලේසි ගමනක් නෙවෙයි. මම අම්මලා තාත්තලා ඉස්සරහා මේක විවෘතව කතා කරන්නේ. මේක ලේසි ගමනක් නෙවෙයි. නිලන්තී මේ සිලබස් එක හදාද්දී පළවෙනි අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි year 1 එක semester 1 and 2. It's a very strenuous program. So Nilanthi, we are talking about 8:30, 4:30, 1 hour lunch break just like at office, yeah, and 15-minute 2 tea breaks. In between for almost 6 hours, you're studying. Right? So welcome to life. Right? That's the reality. මොකද නැත්තම් අවුරුදු 19 ළමයෙක්ව අවුරුදු 20 වෙද්දී I mean I can't transform, not I mean we can't transform a 19-year-old into a, I mean අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ you know you become boys to men කියලා, all due respect, girls to women. That transition needs to happen. But in the process you'll realize we'll have a lot of fun, right? It's not always serious work. There'll be plenty of things for you to have fun. You'll be doing a lot of fun work. But the reality is you've got to do your bit to get there. If somebody is expecting, you know, this will come in a platter and you'll be transformed just like putting on a switch, sorry, that will never happen. It's how much you put into this program. අපි කොච්චරක් දුරට මේකට දානවද කියන එක මත තමයි අපේ ප්‍රතිඵලය තියෙන්නේ. අපි අතනම ආරාධනා කරලා තියෙනවා ඒ වගේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දාපු කට්ටිය ඔයගොල්ලන්ට කතා කරද්දී තේරෙයි ඔයගොල්ලෝ කොච්චර ඵලයකින් නිලා ගනිමින් පවතිනවද කියලා. ඉතින් so that's what I want to really core message here. It's a long journey. It's a 2-year journey. It's not a walk in the park. Definitely it won't be a walk on top of, you know, bed of roses where you'll go from point A to point B. No way. But it's a journey that you have a giant of this industry, not just in Sri Lanka, but regionally as well as globally, putting their heart and mind, because it's not a team effort just only at BCC. These students are being watched by the Brandix group. They are the people who are giving that, you know, inspired internship. It's not us who's giving it. They are the people who will be playing for your children when they get into the inspired internship. So they want top talent. So I have a task. My team has a task. And we're determined to deliver that. And with our experience with the previous 33 batches, and especially the ADFAT first batch, I'm very bullish about it. මම ඒක ගැන සෑහෙන ධනාත්මකව බලනවා. මොකද අපි සෑහෙන ලොකු වෙනසක් දැකලා තියෙනවා. මුෂ්ෆික් is here. Okay. You remember how it was when the launch was, and today hopefully we'll see a different version of you. අපි විශ්වාස කරනවා අපිට මේ වෙනස ඔයගොල්ලෝ තුර ඇති කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි පුතේ දුවේ මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ අස්සයෝ විදියට ගත්තොත් අපි ජොකියෝ විදියට ගත්තොත් ජොකියට කරන්න පුළුවන් අස්සයව දක්වන්න විතරයි. දැන් තියෙන්නේ දැන් ජොකියෝ විදියට අපි කරන්නේ අපි ඕගොල්ලන්ව ගෙනියනවා ගඟ ගාවට. අනිවාර්යයෙන්. හැබැයි ගඟ ගාවට ගියාම හොඳට මතක තියාගන්න ගඟට බැහැලා ගඟ තරණය කරනවද? එහෙම නැත්නම් වතුරට බයේ ගාලි ඉවරලා පස්සට වෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් අඩිය දාලි ඉවරලා බුදු අම්බෝ මේක හීතලයි කියලා ඉවරලා මට බෑ කියලා හිතනවද? සහ নানা ප්‍රකාර අනිත් හැම අවස්ථාවක්ම ගැන හිතලා නොකර ඉන්නවද කියන තීරණය තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගාව. නාස්ලනු අපි ගාව තිබ්බ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නාස්ලනුවෙන් අස්සෙක්ව ගෙනියන්න පුළුවන් තනක්. right? අස්සෙව කිව්වා නෙමෙයි අපි ජොකියෝ වුණත් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ උදාහරණ හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති. So make no mistake, we will take you to the water and we will do everything possible for you to cross that, you know, river. But ultimately whether you cross or not entirely remains with you. So as you come on board to the Brandix family, I thought of just going back to that Brandix song because we've got this beautiful lyrics there, right? So හැමෝටම මම හිතන්නේ සින්දුව පළවෙනි පාර අහන්න හම්බ වෙන්නේ නැති. අපේ quest එක වෙන්නේ අපේ promise එක වෙන්නේ we really want to create inspired solutions, right? සුද්ධ සිංහලෙන් කියනවා නම් පිබිදුණු විසඳුම්, right? හැබැයි අපි මේ පිබිදුණු විසඳුම් කරා යන ගමනේදී ඉෂාන් අවුරුදු 13ක් ඒකට නායකත්වය දුන්නා. රෝලන් දැනට අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ඒකට නායකත්වය දෙනවා.
අපේ number one priority එක තියෙන අපි විශ්වාස කරනවා අපිට පිබිදුණු විසඳුම්. එහෙමත් නැත්නම් we cannot create inspired solutions if we don't have inspired people. So our task here at BCC is to bring up a group of inspired people, right? හරිත තිරසරින් මිහිලිය සනහා නැවුම් සිත්‍රටා හැඩට වියන අපි. Remember, we are all part of this game, right? A game that's about to be transformed. In 2025, May, June, when you get into the market, it's going to be a very different industry. That's going to be led by a lot of digitalization, which you will learn from the horse's mouth, because we've got some of the best doing it here at Brandix. So we are bringing all that knowledge into our curriculum. We're talking about automation. That's going to happen. It's going to sweep the industry. That's a fact. But that does not mean good talent will not have jobs. Remember, every industrial revolution, world grew in numbers. People were scared that they'll lose their jobs. Nobody lost jobs per se. It's just that their jobs transformed. If you're not ready to take on the new roles, that's a different story. But for the best and the brightest that's out there, there's always opportunity. So guys, there's never been a better opportunity to be part of this industry. Why? A lot of people who does not believe in this country, forget about politics. I'm talking about if you're living in this country, let's face it, let's not bicker around it. අපි මේ රටේ ජීවත් වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් තීරණය කළා තියෙන දැනට යන්න නෙමෙයිනේ. අද අපි මෙතන ඉන්නවා නම් අපිට පිටින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න දේවල් නැහැනේ. Let's believe what we can do for this country, what we can do for each other. And we believe we have a role to play, and we believe there's a fight to be fought out there. And we will fight that. Right? So that's the spirit we are taking on. So I expect you to do the same. No matter what issues that we will see in the society over the next 2 years, don't take eyes off the prize. There is that bridge you will cross. Like I say these days, based on a movie that I watched, Refugee Olympics, find your lane, swim the race. Good luck and all the best.